We'll be taking very good care of you on today's flight. The flight time is going to be 2 hours and 30 minutes, but prior to departure, may we have everyone's complete and full attention. While the cabin crew points out some of the safety features on this flight, 737-800, thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests
down and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy the flight. Passenger on the starboard from the safe emergency exits and your life jacket is weighted and bound just above your head unless otherwise instructed by the cabin crew. Thank you. Prašome jūsų dėmesio išklausyti šio lėktuvo saugumo instrukcijų. Šios instrukcijos gali skirtis nuo kitose lėktuvuose pristatomų saugumo reikalavimų. Prašome nedėvėti ausinių instruktažo metu. Visi avariniai išėjimai pažymėti raudonais išėjimo ženklais. Taip pat avarinė juosta, esanti keleivių salonų tako kairėje pusėje, nurodys kelią iki artimiausio išėjimo. Avariniai išėjimai yra išdėstyti abiejose pusėse – lėktuvo priekyje, lėktuvo viduryje ir lėktuvo gale. Visi avariniai išėjimai taip pat pažymėti saugumo kortelėje. Atkreipkite dėmesį į jums artimiausią išėjimą, kuris gali būti už jūsų. Avarinės evakuacijos metu privaloma palikti visą rankinį bagažą bei asmeninius daiktus lėktuvo viduje. Saugos diržo užsegimui įkiškite metalinį diržo galį į sagtį ir patraukite laisvą diržo galą užveržimui. Norėdami saugos diržą atsekti, pakelkite metalinę diržo sukties dalį. Salone pakitus slėgiui deguonies kaukės automatiškai pakibs virš jūsų galvų. Likite savo vietose ir stipriai patraukite deguonies kaukę žemyn. Taip pradėsite deguonies tiekimą. Užsidėkite kaukę taip, kad jį dengtų nosį ir burną. Patraukite laisvą raištelio galą užveržimui. Kvėpuokite įprastai. Nesijaudinkite, jei deguonies maišelis neprisipūtė. Deguonis tiekiamas. Pirmiausia, užsidėkite savo deguonies kaukę, tik tada padėkite ją užsidėti kitiems. Gelbėjimosi liemenės yra po jūsų kėde arba virš jūsų galvos. Prireikus išimkite liemenį iš pakuotės ir apsivilkite per galvą. Apjuoskite liemenės dirželį aplink juosmenį, užsekite jį priekyje ir užveržkite traukdami laisvą dirželio galą. Norint gelbėjimosi liemenį pripūsti, stipriai patraukite už raudonos spalvos rankenėlės. Tolimesniam liemenės oro pripūtimui ar išleidimui naudokite raudoną kandiklį. Taip pat liemenėje yra įtaisyta avarinė švieselė. Liemenį pripūskite tik būdami už lėktuvo ribų. Prieš kylant įdėmiai perskaitykite saugumo kortelę, kuri yra prieš jūsų sėdėjimo vietą. Kortelėje nurodoma saugumo instrukcija būdinga būtent šio tipo lėktuvams. Skrydžio metu būtina laikytis salone esančių ženklų bei įgulos narių nurodymų. Norėtume priminti, jog skrydžio metu lėktuve yra draudžiama rūkyti. Jūsų rankinis bagažas turi būti saugiai patalpintas daiktadėžėse virš jūsų galvos arba po sėdynę prieš jus. Taip pat daiktai negali blokuoti praėjimo salone ar avariniuose išėjimuose. Prieš išvykstant užsekite saugos diržus, užlenkite padėklinį staliuką, atidarykite lango užuolaidą. Jūsų saugumui rekomenduojame segėti saugos diržus viso skrydžio metu. Visi nešiojami elektronikos prietaisai, tokie kaip planšetiniai kompiuteriai ir mobilieji telefonai, gali būti naudojami skrydžio metu tik įjungus skrydžio režimą. Prašome įjungti skrydžio režimą dabar ir laikyti savo elektronikos prietaisus saugioje vietoje. Jei jūsų prietaisas ar jo baterija buvo pažeista, pradėjo kaisti, leisti dūmus, pametėte arba užkrito tarp sėdynės konstrukcijų, nedelsdami informuokite skrydžio palydovus. Didesni elektronikos prietaisai, tokie kaip nešiojami kompiuteriai, pakilimo ir nusileidimo metu, turi būti išjungti ir saugiai patalpinti rankinėme bagaže daiktadėžėse arba po sėdynę prieš jus. Dėkojame už dėmesį ir linkime malonaus skrydžio.
departure. Safe flight departure.